Sir, start, sir. Okay. Okay, sir. Good evening, friends. Today I'm not happy because last class, uh, actually, we enjoy Yes, sir. while discussing the subject. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಟಾಟ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಸರು. ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ಲವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವಾಗ. Okay, friends, now I'm completing today the third unit, the last chapter, that is remoteness of damage. See, directly you can write a statement that remoteness of damage is a defense. Say the defendant can take, say, this plea before the court. See, we try to divide the common man effort, what you call as a natural instinct, taking a natural care, a reasonable care. Natural care means a reasonable care. The question to be understood here, whether the prudent man, the ordinary man, has taken a reasonable care or not. You have to answer for this question. He has taken reasonable care, but is not anticipated what the damage caused to the plaintiff. Say how to address this, So sometimes, as I said, no fault liability, we already understood. So there must be some reasonableness even in considering the manner in which actually the defendant committed the wrong. So that's why we use the word remoteness of damage. If the damage caused to the plaintiff is not anticipated beyond one's anticipation, then it can be called as remote and can be taken as defense. That's why we come across this concept. ದೂರದ ಸಂಬಂಧದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. That's how we can understand this. Now, as a student of law, you must be very familiar with this particular maxim: injure non remota causa sed proxima spectator. Again, I will repeat: injure non remota causa sed proxima spectator. What do you mean by this? It were infinite for the law to consider the causes of causes and their impulsions one after another. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂಟಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ? Which one actually the law will going to consider? Understand, my dear friends, there must be direct relationship to the wrongful act and the damage, the legal damage what actually is caused to the plaintiff. There must be direct connection between. ಅದಕ್ಕೆ proximate ಅಂತ, proximate ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We said there must be a legal proximity. The goods manufactured elsewhere, but you are in Bangalore, use that direct act and the consequence. So act and the consequence direct, then liability arises. The act and the consequence is too remote and it becomes a defense. That's all. To decide, say what actually the courts adopted a principle and what happened later another, we discussed this particular chapter with the help of two tests. That's all. The concept is there. Say law will not consider all the consequences of consequences. They will consider the consequence which can be foreseeable, which is not foreseeable, law will not consider. Anta annadana one concept ಹೇಳ್ತಾರೆ. After the commission of a tort, the question of defendant's liability arises. Definitely, the consequence of the wrongful act may be endless, and there may be consequences of consequences. Okay, these are all there, of course. Normally, we give an example of this cyclist case. An example, that's just an imagination. A cyclist
while riding his cycle, he collided with a pedestrian who is carrying a bag. When he was collided, ಅಥವಾ knocked down that person walking on the road, the bag fell down and it was exploded because the bag what he was carrying contains some detonators. He was carrying to a quarry. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಡೈನಾಮೈಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೈ ವಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್, nearby pedestrians, many people injured and somebody died, and nearby house caught fire. The women and children were in the house were also in danger. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋನ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, again law will consider whether what can be considered and what cannot be considered. ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್, ನೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. And when he is responsible for the entire consequences, now the question only is whether he is liable to be liable for all the consequences, all the damages. Some say no, some say yes. The question you have to put is that whether he is committed wrongful act. Yes, by negligently knocking down a person, he did a wrong. So then he is responsible for all the consequences of consequences. ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, when there is a direct relationship, then okay, liability arises. What can be expected when a cyclist knocked down a person? So probably some injuries. He is not expecting the explosions. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. Lord Wright, what he has said, the law cannot take account of everything that follows a wrongful act. ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ, ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Sorry. It regards some subsequent matters as outside the scope of its selection, because it were infinite for the law to judge the causes of causes. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ. It is very difficult to judge consequences of consequences. In the varied web of affairs, the law must abstract some consequences as relevant, not perhaps on grounds of pure logic, but simply for practical reasons. ಯಾಕಂದ್ರೆ we go by facts. Logic ಅಥವಾ something where presumptions, then how you'll going to take very difficult. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ legal relationship between the act and the consequence. When there is a direct, liability arises. Remote, if the act and the consequence are connected, then it is not remote and the liability arises. But if it is remote, no connection, and then liability, no liability, of course. This was the example. It was happened in 1773. Totrs suffered. A mischievous man lighted a squib, andre patakina hachtaನೆ. He threw into the crowd. It fell on upon X. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, X, in order to prevent the injury, he took the squib, ಅಂದ್ರೆ ಪಟಾಕಿನ, he threw it on the other side. It falls on Y. X ಬಿತ್ತು, X avoid ಮಾಡ್ದ, then it falls on Y. Y also did the same thing. He threw it on the other side. So it fell on B. As a result of it, B lost one of his eyes. ಅಂದ್ರೆ it ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? It fired
and is B's eye actually was injured. Question now is whether A directly responsible for B. Both A what he argued, defendant ಏನು argue ಮಾಡ್ದ? I throw it into the crowd. Hence, I've not intended to injure X. I've not intended to injure Y also. I've not intended to injure B also. So that's why it is a remoteness of damage. When I'm not intended, I'm not anticipated that B may be injured. Say it is a remoteness of damage. Hence, I'm not responsible. Say one simple question. When you lighted the squib through it in the crowd, you are aware, or are you aware that somebody will going to injure? ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಸ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Yes, he was aware of this. Anybody for that matter, it is a common sense. So once it lighted and threw it into this crowd, definitely one among the crowd, one maybe B. You know that you have a knowledge. Somebody will going to injure. Somebody may be X, somebody may be Y, or somebody may be B. But in this case, B injured. X and Y escaped from the injury. So A directly responsible to B. It was not a remote because he had a knowledge that somebody will going to injure. Hence, liability arises. So that's why I've given series of cases. Haynes versus Harwood, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Horse wagon unattended by the defendants in the market yard. ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಇಂಜುರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಹೇನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಾರ್ವುಡ್. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ we are not responsible. Children who threw stone were responsible. That's why it was a remoteness of damage. Novus actus intervenience. A new act intervened between the act and the consequence. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? Act and the consequence ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, there is a wrongful act and there is a damage. It should be direct. In between anything comes here. What comes actually in between? Children's mischievous act. Children mischievous act will not be considered because they are known for mischievous. Hence, you are directly responsible. Lynch versus Nordin in 1841. Say somebody unattended the horse wagon and children started playing, climbed and started playing. One boy set the horse into motion because children were shouting, crying, and making so much noise. And that's why horses frightened, they started running violently. And where no one is there to control the horse wagon, and it knocked down a person, a lynch, and that's why they brought an action against the defendants. So unattending the horse wagon, whoever may be, say they were negligent because say here also children started playing, climbing the horse wagon. So that's why it was not remote of damage. There was a negligence on the part of the defendant. Another beauty I'm saying that how you have to understand Lampert versus Eastern National Omnibus Company case. Lampert, a beautiful married woman who traveled in an Eastern National Omnibus, and on the way there was an accident. In that accident, a beautiful woman suffered from multiple injuries and become ugly. A beautiful woman becomes ugly. She recovered the compensation for all the injuries what she was suffered. Okay, after some time what happened? Husband deserted that wife. Okay, when the husband deserted the wife, she again filed a case against the Eastern National Omnibus Company for compensation because the consequence of ugliness, my husband deserted me, that was the damage. That's how she was interpreted and argued before the court of law. And the truth appeared and come to light that what was the truth? Truth was there was an estranged relationship between husband and wife. Husband. That's why
the husband deserted the wife. They were continuously quarreling each other. That's why deserted, not because of ugliness. So that is simply remoteness of damage. Defendant cannot anticipate that if even after injury, the husbands may desert the wife. That this type of damage is remote. But she tried her best to argue that desertion was due to ugliness. I don't know. Okay, these are all few examples given to understand the concept. What is a remote or remote, no, or not? I'm saying that. So what you have to understand that, say there must be a direct relationship between the act and the consequence. Okay, fine. If there is no direct relation, and it was considered as remoteness of damage. Now, as I already said, say we have two tests. First test, as courts adopted in England, was test of directness. As already told you that the question the court puts to the defendant whether you have committed the wrong or not. If you have committed Sir? Yeah. Sir? ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್, ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್. ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. Okay, right. So there are two cases. I'm carefully you see the year. In re Polmis 1921, Smith versus L&SW Railway 1870. So for the first time, the test of directness applied by the court in Smith versus L&SW Railway. First. So you are aware that the porter appointed to remove the grass near the track, say, and also he had to remove the heap of grass away from the track. But that was not done by the porter. Heap of grass remained near the track, and after 3 days it dried and caught fire because of the spark emitted from the engine. Due to heavy wind, it traveled up to 200 yards and a cottage was burned. Say, but it was not expected. It is not anticipated that the cottage which was present 200 yards away from the track may be burned down. It was not expected, but the court applied the test of directness. That they fixed the responsibility. The railway, L&SW Railway, were responsible because the porter was negligent, because he has not removed the heap of grass and left as it is near the track. That's exactly happened. But they applied the test of directness, they fixed the responsibility. Andre Smith entitled to recover the compensation. Okay, fine. But now coming to the 1921. From 1870 to 1921, even after that, say there are several cases decided by the court by applying test of directness. Test of directness. So I'll take In re Polmis and Furnace Vithi and Company Limited 1921. It was a ship. In re Polmis was the name of a ship. It was chartered, and the defendant was carrying crude oil. It was kept and a ship under the ship, in the sense the hold ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ there. And ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, there was a spillage of crude oil and all these things. So one employee of that chartered ship was carrying a plank. Say, I don't say carelessly, unexpectedly, it fell down. He's holding it, but it was fell down. When it was fell down,
the spark emitted, when the spark emitted, say it fell into the hold actually, and the spark emitted and it caught fire because there is already a petrol vapor in that hold. ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗಿನ ಕೆಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಎವಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕಾಟ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ entire ship destroyed. Entire ship was destroyed. Now the question of liability now actually. So whether court has to apply a test of directness or any other principle. In this case also the court applied the test of directness and said defendants were responsible. Whether your employee was made to fall a plank and say there was a spark emitted and it caught fire. So that's why he was negligent, and but he was made to pay 200 pound compensation to the owner of a ship. See, because of one principle called the test of directness, he was made to pay 200 pounds compensation, the value of the ship. So many sorry, one ನಿಮಿಷ. Many criticisms they come across because not reasonable principle. Say there must be some change. Annadana, there was a criticism, of course. So then they propounded. ನೋಡಿ, 1961 Wagon Mount case was a 1961 case. ಅದು 1921 case, 1961. By that time, several criticisms they come across and they condemned the test of directness and they demanded some other principle. So some other principle means the test of reasonable foresight. Reasonable foresight means if it is within anticipation, no liability arises. If it is beyond foresight, say no liability. It considers a remoteness of damage. Overseas tank ship UK Limited versus Moats Dock and Engineering Company Limited. You can imagine the Moats Dock and Engineering Company Limited, they are repairing a ship near the wharf. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ಸೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಪ್ UK Limited, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ, say they are loading crude oil, away from that ship. And there is small boat in that they are taking carrying crude oil and loading actually. So in the meantime, what happened? There was a spillage of crude oil on the water, and the crude oil started floating on the surface of the water. So there was a welding work going on. They are repairing a ship, and the defendants they stopped the work nearly 60 hours because they know the danger. The entire ship may be destroyed if they continued because the crude oil actually floating on the surface of the water. It becomes very dangerous, and that's why they stopped the work. After 60 hours, they resumed the welding work, and when they started welding work, there was a cotton waste floating on the surface of the water. That molten metal falls on the cotton waste and it caught fire. And still, even after 60 hours, that oil deposits on the surface of the water not disappeared. Hence, it caught fire, and what they were repairing, the ship, was entirely destroyed. The question whether engineering company was responsible for this. Now the court applied. Here also a ship destroyed. In Re Polmis also Wagon Mount, the name of the ship. There also the ship destroyed, but they were made to pay 200,000 pounds.
But here the court applied a test of reasonable foresight, and they have taken all reasonable care. They stopped the work nearly 60 hours, 2.5 days. Hence, they were not responsible. ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಬಲ್ ಫೋರ್ಸೈಟ್. ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಯು ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 ಅವರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೇ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ 60 ಅವರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 60 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಗೇನ್ ಡಿಬೇಟಬಲ್, ಇದು ಡಿಬೇಟಬಲ್. We say that they have taken reasonable care. They have stopped the work nearly 2.5 days. Hence, like ordinary people, actually they thought that there was no danger, hence resumed the work. ಇದೆಲ್ಲ interpretations ಬರುತ್ತೆ. But because of test of reasonable foresight, defendants were not responsible because not anticipated this ಅಂತ remoteness of damage ಅಂತ ಹೇಳಿ. It was a defense, and that's why say what you call they said no liability ಅಂತ. So remoteness of damage ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ, you have to write the maxim, meaning of the maxim, give example, and write two tests. ಒಂದು test of directness, another test of reasonable foresight. ಇದು remoteness of damage. A small area, of course, small area of course. Remoteness of damage is a defense. Who can take the defense? Defendant can take the defense. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ what we understood, it is the courts actually committed the mistake because of test of directness. That is not reasonable. Only to determine that whether is a wrongdoer or not. If you say wrongdoer, then liability arises. If they are not done any wrong, no liability. But even after doing wrong, if it is remote or consequences of consequences, law will not consider. That's exactly the principle, of course. So friends, let us come to the another very important area, torts against person. Ellaru artha madಕೊಳ್ಳಿ, the word person means body of an individual. Body anta bandaga, I owes duty towards my body, and also I owes duty towards the body of others. ಬೇರೆಯವರ ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧನೂ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧನೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ if I commit suicide or inflict some injury to my body, it was simply considered as an attempt to commit suicide, say maybe punishable. But if you are touching the body others and threatening others and try to inflict some injury to others, it was prohibited. Adana what we call that as torts against person. ನೋಡಿ, trespass ಇದನ್ನ trespass against person ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. There are three types. Trespass ಅಂದ್ರೆ writ of trespass in the beginning I told. For all types of wrongs, writ of trespass was say during 12th century. So, but now we are divided into three: a trespass to goods, trespass to land, trespass to the person. Okay, in trespass to the person means we come across three types of wrongs: one, assault, battery, and false imprisonment. Three types of wrongs. These wrongs are related to the injury to the body, of course, injury to the body. ಮೊದಲನೇದು torts affecting the body, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? assault, battery, and false imprisonment. Let us take the first, assault and battery. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So in Indian Penal Code, assault includes battery. In law of torts, assault is a different wrong and battery was a different. Okay, but single act may constitute both assault and battery. But Englishman, of course, how the English courts actually dissected one act into two. One is assault, another is battery, of course. No, what Winfield says, assault means, assault defined by him. Assault is an act of the defendant. Assault is an act of the defendant which causes the plaintiff a reasonable apprehension. ಇದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Reasonable apprehension of the infliction of battery on him by the defendant. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ,
ಒಡೆಯೋ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಯವನ್ ಇದನ್ನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಹೆದರಿಕೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಹಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಹಾರ, ಹಲ್ಲೆ ಬೇರೆ, ಪ್ರಹಾರ ಬೇರೆ. But in Indian Penal Code, assault includes physical touch. But law of torts, assault never includes physical touch. Without physical touch, creating an apprehension. But the battery is the intentional and direct application of force to another person. Nodi, intention ಬರುತ್ತೆ. And then mental element. Okay, direct application of force. Andre mere touching the body of another is enough that constitute battery, but without lawful justification. Without lawful justification. ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಬಾರ್ಬರ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಸೇ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗಾನ್ ಟು ಈವನ್ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, that with consent. Touching the body of another person with consent, not a battery. Without consent amounts to battery. Mere touch is enough. Touching the body, even pain is not required, fear is not required. If you touch the person, say mere touch is enough. Mere touch, say it amounts to battery. So intentional and direct application of force to another person constitutes battery. Examples ನೋಡೋಣ. Throwing water at a person. ಈಗ take a mug of water and throw against a person. ಈಗ the water, when you throw the mug of water traveling towards another person, while traveling he will understand that the water falls on me, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So it may be fear, creating fear, that called as assault. As soon as a drop of water touches the body, it considered as a battery. Andre throwing water at a person before touching the body, assault. When he touches the body, battery. Andre a single act constitute both assault and battery. Second example ನೋಡಿ, ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಾನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೇನೋ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಟಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓದುವಾಗ ಮ್ಯಾಥರ್, ಓಮ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಥರ್, ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಕುದುರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ and that's why it started running, and by knocking down a person, it was battery. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವೇ ಎ ಚೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಕ್. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಚೇರ್, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, withdraw the chair, a man falling. When you lost and falling, I'm saying that, say while falling, the fall actually considered as an assault. As soon as it touches the floor, it is considered as battery, of course. Andre, in all the three examples, say both we come across assault as well as battery. The difference is water traveling, assault, ours moving towards a person, assault, when you're falling, and that is called assault. When the water touches the person, battery. When the horse knocked down a person, battery. And when you touches the floor, say constitute battery, of course. So that's how we divide and understand the concept. Okay. Now, what actually you see my slide, you get these information from Winfield book. Bangia, I don't know. Ratanlal, I don't know, of course. But these informations, points, say getting from the Winfield. I divide into two heads. One is meaning of force. To commit an assault and battery, there must be some physical force required.
You have an energy. You took a stone and throw. You took an object and throw. So there must be some action that. So there must be a force required to commit an act. Assault and battery. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದುರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. Any physical contact with the body of the plaintiff is sufficient to amount to force. Touch andre no, you have to move and you have to raise your hand or extend your hand to touch the body of another. It requires force. Pain ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, not necessarily. Pain need not be inflicted, but if you touch it, it is amounts to force. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, one has to move and touch the body of another, so it creates a certain amount of force. Okay, fine. Touching a person, hitting with a fist, okay, fine. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ಟನ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್. ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ಟನ್. ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನ ನರ್ವಸ್ ಶಾಕಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ಟನ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, as a practical joke, he conveyed a message to a married woman stating that your husband met with an accident, lost both the legs. As soon as that married lady heard this news, suffered a nervous shock and fell unconscious. Immediately she was admitted to the hospital. She was there nearly 3 months. And during that, say, her black hair becomes gray. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಕ್, ಅವ್ನು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ caused to his body. She was unconscious, admitted to the hospital, there was a illness. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, without bodily touch you have created an impact on the body. The words also has force. ಅಂದ್ರೆ physical touch not necessary, without physical touch any impact can be caused. ಈಗ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ ಎ ಸುಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, there is a quarrel between husband and wife, say wife committed suicide or husband committed suicide because words has certain amount of force. The father scolds the boy, certain amount of force if they commit. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಈವನ್ ವಿಥೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ನಾಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ತಮಾಷೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಮಾಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಯಾವ್ದಾರು ಐರನ್ ರಾಡ್, ಹಾಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಯರ್. ಮುಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಬರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಯರ್. ಸೊ when you brought nearer to the skin, say it absorbs the heat and there is an impact on the body. Andre something entered into your skin and you andre you know what you call, yeah, there is a message sent to your brain that some heat entered your body, some heat entered your body, there is an impact on your body. There is also fear that that hot iron rod may touch my skin. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. when the heat inflicted to the body of another, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, something entered your body and you experience the heat. Something entered, intangible thing, heat. Another is you took a battery and if you on it into the eye of another, the eye vision becomes blur. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಇವಾಗ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್
And then if the light rays entered your eye and caused a blindness, and there is some intangible thing entered your eye and there is impact was created. So that's why it was also considered as an assault. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇಸು ಸಹ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕಣ್ಣು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋ ವಿಷನ್. when you on the light, of course ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿಥೌಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಟಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. Now next question is to create certain amount of force whether hostile conduct is necessary. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಸ್. ಈಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು when they become angry, you all become silent. There is a fear, alwa. You show sir become very angry and all become silent. That was an impact. That is an impact. So hostility is required. ಯಾರಿಗೋ ಕೋಪದಿಂದ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ somebody ran away, of course that is an impact. So some impact will be there, of course, to show that to create apprehension hostile conduct is required. Some people try to say that hostile conduct also not required ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. You can create some impact even without hostile conduct. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿನೆಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಹೇಳಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಿಸ್. ಇದು ಎ ಬಾಯ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಎ ಕಿಸ್ he has derived a pleasure, not hostile. But lady unwanted, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೇಸ್. ದ ಗರ್ಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎ ಬ್ಲೋ. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲೆಷರ್, ಲೇಡಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್, ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎ blow, and hence there is a physical touch and no angriness, and that's why he happily did that, and that's why it was considered as an assault, because it is battery, it is equivalent to a blow, unwanted kiss. But academically what we sometimes we give consent, implied consent. We tolerate many things. ಏನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒನ್ ಟಚಸ್ ದಿ ಅದರ್, ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟಚ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಟಚ್, ಸೇ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟಚಸ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೇ ಐ ಟಚಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಶೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ is understood because of the narrow passage, one comes together and touches the body of another. Crowded bus, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Train, market, etc. not a battery because there is an implied consent. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಲೆಟೆ ವರ್ಸಸ್ ಸುಲೈಮಾನ್, ಇದು 1990 ಕೇಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ವೆದರ್ ಯು ಮೇ ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. One may agree if you accept the principle what was there, of course. You may not agree because sometimes it is unreasonable. ಏನಿದು facts of the case? There was a religious dicta that to a patient you should not go for blood transfusion. ರಕ್ತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ತನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ injured, ill, and she came to hospital. Doctor, to save her life, decided to give a blood
of others to this lady. And they gave blood, and after some days, she recovered, she becomes fine, discharged from this hospital. And later she came to know, yes, the blood actually transfusion took place. And because of that, my disease actually cured. I'm all right today. Doctor's duty to save the patient, they gave blood, but that was prohibited by religious dicta. When they filed a case against the doctor for violating the religious dicta, say the court awarded 20,000 pounds fine to the doctor in Canada in 1990. It was a decided case. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಡಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಒನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೇವ್, is it not? Yes, he did his work. He is quite reasonable. But in what way, say, the religious dicta is applicable now? The courts actually, how courts can go for religious dicta is a law of that country. ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ನಿಷೇಧ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ. ಧಾರ್ಮಿಕನ ನೀವು ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ? ಹೌ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೋ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್, ನೋ. ಇಲ್ಲಿ again religious duty, how can you accept it? Is it a law? Entire country has acknowledged this through constitution, then it becomes a dictum. Then why the court awarded, made to pay $20,000? See, okay, fine. This amounts to assault and battery. That's how we understood. Pointing a pistol, loaded, ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ the question is whether it is a loaded pistol or unloaded pistol. If you show the loaded pistol, it amounts to assault. If you show the unloaded pistol, it amounts to assault. It makes no difference between the loaded and unloaded. Only the question actually is whether you have a knowledge whether the pistol was unloaded. ಅದು Blake versus Bernard 1814 ಹೇಳ್ತಾರೆ, pointing a loaded pistol at a person is of course an assault. But despite a curious statement to the contrary, it is submitted that the law is exactly the same if the pistol is unloaded, unless the person at whom it is pointed knows this. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್. So that's why fear. It amounts to assault, whether it is loaded or unloaded. ಅದನ್ನ ಬ್ಲೇಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಟಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೇಸು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಸು, ಬ್ಲೇಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್, ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್. ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಶೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಲೋಡೆಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಲೋಡೆಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ if I have a knowledge that what he is showing a pistol is unloaded, no assault, no force. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ there must be some action. To constitute act, there must be bodily movement.
ಅಲ್ಲಿ physical touch ಅಂದ್ರು. Force ಅಂದ್ರೆ to create a force there must be physical touch. Here bodily movement is required to say there was an act. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ bodily movement is there. But standing in one place and shouting at him, ಏಯ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಕಣೋ ನಿನಗೆ, ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ if you move and act then okay. Without moving ನೀನು ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ವೆದರ್ ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟರ್ಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾಡಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಅಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಫೋನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಸೇ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಒನ್ಲಿ ಟಾಕ್, ಸೇ ಓವರ್ ಎ ಫೋನ್, ನೋ ಬಾಡಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ. ಇವಾಗ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಡೆಯೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ, ಒಡೆಯೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒನ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೀಫನ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೇಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಫನ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೇಯರ್, ಅಗೈನ್ 1840. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್. In the church meeting, all the priests, church wardens, they are participating. There is a oval table, chairman sitting on the one side, all other members sitting front of him, and it's a oval table actually. He is at the center and others were sitting either side. Okay. So all the priests, church wardens, it is a parish meeting, church meeting. And in the meeting, there were some discussions took place. While discussing mayor, he becomes angry for some discussion. My dear friends, in a church meeting, showing your angriness is an indecent behavior and showing disrespect to the meeting. Hence, the entire members, including the chairman of the meeting, Stephen is the chairman of the meeting, decided to eject him from the meeting. ಅದು ಅವಮಾನ. ಚರ್ಚ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ. when you pass a resolution to eject him outside the meetings, he has so become ferocious with a clenched fist. ಮುಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು he advanced towards the Stephen. I will going to eject you ಅಂತ shouting and started moving towards that. One person not intercepted, second person not intercepted, third person not intercepted, the fourth one who's sitting adjacent to the chairman, he stood up and prevented the blow. ಕುಂಚು ಫಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. With a clenched fist he is moving towards the chairman, and by the side who was sitting, a warden, intercepted that blow and prevented the battery.
And Stephen filed a case against Mayor for assault, whether it amounts to assault or not, because there was no blow, but he advanced towards him. Angriness was there with a clenched fist. So the court said, yes, it was a battery, sorry, assault, and he is liable to pay compensation for that. Yes, compensation was ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, but liability was understood, of course. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Okay. Whether battery includes assault? Yes, all batteries includes assault. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಅದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ತಮಾಷೆಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೇನ್ ದಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಟ್ 1861. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ಗಳಿದು. ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾರ್ಟ್. ಅಸಾಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಟು ಎನಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎನಿ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸಿವಿಲ್, then he can't go for a crime, criminals. If he goes to criminal, he gives a criminal complaint, then he cannot go for civil proceeding. Choice, he has to choose. Okay friends, next is false imprisonment. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, we have a fundamental right, freedom of movement, personal liberty. Of course we have a freedom of move in all direction ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಓಡಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. Okay, that's why. So what do you mean by false imprisonment? It is false imprisonment. ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ, false and imprisonment. Imprisonment ಅಂದ್ರೆ not jail, it looks like a jail, replica of jail. False ಅಂದ್ರೆ wrongful restraint, wrongful imprisonment outside the jail, that is called false imprisonment. So this is infliction of bodily restraint which is not expressly or impliedly authorized by the law. My dear friends, when you are writing the answers, you have to write clearly the definitions. ಅದೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, what do you mean by false imprisonment? Infliction of bodily restraint which is not expressly or impliedly authorized by law. ಅಂದ್ರೆ unauthorized ಅಂತ. Unauthorizedly, if you detain, if you restrain a person from moving from one place to another place, say it amounts to false imprisonment. ತಮಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾರ್ ಎನಿ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಸನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಜೈಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಆ ಥರ. ಸೊ ಲಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ say he locks the door for few minutes, it amounts to false imprisonment. Okay, and a man may be detained in his own house. ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೇ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Okay, fine, that amounts to false imprisonment. Even forcefully you can detain in the public street. Ellu he is not allowed to move any direction. Even he cannot go back or either side. You are attacked him and restrained him, amounts to false imprisonment. ನೋಡಿ, imprisonment is possible even if the plaintiff is too ill to move in the absence of any restraint. ತಮಾಷೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾನೆ, he was too ill, he can't move, even he can't get up, of course. Still he was awakened, and you close the door, you lock the door, I'm saying that for few hours, it amounts to false imprisonment. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಇದು ಹೂ ಇಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವ್ನು ಮಲಗಿದಾಗ ಬಾಗ್ಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಂಬಡಿ ಲಾಕ್ ದ ಡೋರ್, and before he's waking up, the door was opened. He is not aware of whether he was whether the door locked during the sleep. He is not aware, but somebody says that yes, you were detained, door was locked when you were sleeping.
it comes to his knowledge, it amounts to false imprisonment. Whether he moves out or not is immaterial. So whether it is locked, say as soon as it comes to his knowledge, it amounts to false imprisonment. Drunken, false imprisonment. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ is subconscious and he was sound sleep locked or not. If some even after that, after wakening up, if somebody says that ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it amounts to false imprisonment as soon as it comes to his knowledge. Mentally retarded, ಸರ್ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, let us say completely lunacy, mentally retarded, they can't understand, but they can see, they can understand, say they were locked. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಸೇ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಮೇರಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯವೈಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿ. Gramovate Aviation Company is a manufacturing of paints, varnish, etc., etc. So Meering as an employee. One fine day there is an allegation of theft of a keg of varnish against Meering. Say the management of the company asked the policeman, took him to the waiting room because they decided to conduct inquiry. So two policemen took the Meering to a guest house, andre some place actually. He was allowed to sit. Door was open. Policemen are not at the doors, near the door, but away from that. So after some time, the committee came, company officials came and inquired. But after the inquiry, they came to know that he was not committed any theft. He was innocent. They said, yes, you can go. You are innocent. You are not committed anything. And next day, there was a rumors in the industry that he was imprisoned. Meering thought that after hearing the rumors, he thought that probably maybe there may be imprisonment. But facts are this. He was allowed to sit on the chair. Door was quite opened. Lock madirilla. Open agittu. Policemen were not near the door. They were away from the, door. Okay, defendants argued. Company officials argued that, say he was free to move inside the room. You would have gone out of the room, and we are not imprisoned him, not tied him. ಕೂತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಓಡಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೋ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, why he was not attempted to go out? This was the question. So answer was, he was not attempted to go out because outside policemen were there. When they were accompanied and when they are outside, ಬಾಗ್ಲತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು they are under the custody of police. As long as they are under the custody of the police, the presumption now they were imprisoned. ಅಂದ್ರೆ this man was imprisoned. ಬಾಗ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಕೂತ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Say it amounts to a false imprisonment. ಅಂದ್ರೆ mere presence of policeman is enough to constitute imprisonment. That was the decision given in the Meering case. ಅದಕ್ಕೆ it was fine ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆರಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಯ್ಲೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ a school boy was not allowed to go home during the holiday. All the children were allowed to go, but this boy was not allowed to go because they kept wrongfully at school because the parents has not paid the fees. Unless you pay the fees, your child will not be sent to home. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಗು see that minor child not aware of this. Parents, they were of this, they're not able to fulfill that, not paying the fees. Whether it amounts to false imprisonment or parents knows that the boy actually kept in the hostel room, not allowed to go out, or not allowed to go with the parents. So false imprisonment agata anta. It was held that there was no false imprisonment of a school boy wrongfully kept at school during the holidays. Nodi,
conditions were not fulfilled under the contract, any condition imposed, what reasonable of course, ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ? You are punishing the child, minor child, innocent child, because the parents mistake. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಫೀಸ್. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋವರೆಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೇರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, yes, no false imprisonment. The tort is not committed unless the motion be restrained in every direction. My dear friends, ಮೀರಿಂಗ್ ಕೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್. ನೋಡಿ, 1845 ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಏನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಿವರ್ಗೆ ಏನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಗಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೋಟ್ ರೇಸ್. ಬೋಟ್ ರೇಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. The bird, a name of a person actually who was walking and he want to cross the bridge. So is a Englishman, civilized and ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸು ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಏನೋ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ on the footpath. You can't enter road actually, trespass. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಹಿಟ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ನೋ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್. ಸೊ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನು, he want to cross the bridge, he come nearer the track and it was enclosed. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇ he was not allowed to pass through that in the payment. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿ ರಿಗಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ರೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ on the payment because we are closed it, we took a license, it was legal and we are charging for that. If you want to enter, pay for that. Why should I pay? ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಂಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಜಂಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. What they said, you can cross the bridge by carriage way or you can go back. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀನು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ he said no, I'm a pedestrian and I want to use the payment. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದು. Then and nearly 20 to 30 minutes he was not allowed to enter and he gone back, I think, or he crossed the bridge by carriageway. Later he filed a case for false imprisonment. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡದೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it was not a false imprisonment because legally they have enclosed it, took a license and arranged a seats. Adrinda they are not doing any wrongful act. In fact, this man had to understand, because they have licensed and
enclosed according to law, and that is one. ಎರಡನೇದು, he has an opportunity to go back and he has an opportunity to cross the bridge by carriage way. ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಪಾತಿಂದ ರೋಡ್ಗೆ ಇಳಿದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. when there are other means to escape, it was not a false imprisonment. To commit false imprisonment, to constitute false imprisonment, restraint must be complete. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೇಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಡ್. ಈಗ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಬರೀಬೇಕದನ್ನು. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಡೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೋರ್ಸ್, ಒನ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, suppose a window where you can go out, no rods, nothing, no glass, nothing, ಅಂದಾಗ that is considered as a means. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಮಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಫ್, ಇದ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾಕ್ಡ್ ದ ಡೋರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಕ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದಾಗ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ we are detained, you are imprisoned. Say nobody has attempted to see whether the door was locked or not. This is the natural instinct of every individual. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರಿ, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು pull. Okay, and you have to see whether it is locked or not. But actually it was not locked, it is only pretended to be locked, and hence there is a means of escape. It was not a false imprisonment. Lock ಮಾಡಿದ್ರೆ false imprisonment ಆಗುತ್ತೆ. Pretended to be locked, and when there is no locked, the door was not locked, it was not a false imprisonment. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ two friends were in the room, both are having key. ಇನ್ನೊಬ್ಬ duplicate key, both are having a key. So a roommate actually was sleeping on the bed, and while going he said that I'm locking the door and I will go. Okay, fine. He locked the door and gone to his work. The man who is inside sleeping, he woke up and he see that the door was locked. He was so angry and say, why? Because he was locked. Actually he was having a duplicate key. He can use the duplicate key and he can come out, but he has forgotten that he had a duplicate key. And who is responsible for this? ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮರ್ತೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೇಸ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಏನೋ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಹಾಗೇನೆ for lapse of memory, nobody is responsible. I'm saying that. So hangagi illi there was a means of escape. If you are presuming that I was detained, you are detained. You have a duplicate key, you have a means to escape. It was when there is a means of escape, it will not constitute false imprisonment. Okay, friends. Okay, I will directly go to defenses. One, actually, reasonable conditions. Robinson versus Baldwin. If there is any reasonable conditions, it will not amount to false imprisonment. Robinson versus Ferry Company bottle ಏನಾಗುತ್ತೆ? One has to cross the river. They are using the ferry boats, and the company which was using the ferry boats, there was charging for the entry 1 penny, and the persons who comes from the other side also has to pay 1 penny. All the terms and conditions actually displayed in the notice board. Here is a Robinson who by paying 1 penny entered, but immediately there was
when he was entered, soon before actually a ferry boat actually already gone. He has to wait another 20 minutes for another ferry boat. So that's why instead of waiting there, he decided to go out. When he was come to the exit gate, there was a demand to pay another penny for the exit. He was furious. He's become angry. Why should I pay? Because I am not coming from the other side. I entered already. I paid 1 penny. 1 penny. Sorry, 1 minute. 1 minute. So already I paid 1 penny. Why should I pay another penny? Only people who come from the other side has to pay 1 penny. This was the argument, but he was not allowed to pay, allowed to go out without paying a single pay because everything displayed in the notice board. So that's why what say it took place quarreling, that what you call dialogue between people actually was occurred 15 to 20 minutes, and later he has paid 1 penny and gone out. Okay, he filed a case. They said uh, he has to fulfill the condition, hence it was not a false imprisonment defense agate. Another case, Hurd versus Weardale. ಅದು ಒಂದು mining company there. Some people agreed to work in the mine. Okay, there is a timing actually. Beneath the land, they have to go. They are using crane. So these people actually agreed to work. They were appointed and took them to the mining place. Andre beneath the land. ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಗೆ 10,000 feet or any number of feet. I'm saying that beneath the land. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So they started work at 9, and immediately around 11 o'clock they stopped the work. They said, took us to the surface of the land. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾವು we don't want to work. There may be a fear or something else, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. But they said, okay, we will take you to the surface, but not now, only at 1 o'clock. We use 9, 1 o'clock, again we will come back, and 5 o'clock, like that. There is a time limit for use of cranes. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ they are not using the crane. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10,000 feet, 15,000 feet, or maybe. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, no, there is a protest, there is a quarrel. Because of their protest, they intimated to the higher authority. Higher authority said, okay, take them to the surface. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. But they filed a case for keeping them for some time in the after 11 o'clock up to 11:30, like that. Of course, they are kept, even though they are protesting their demand, they are not taken. But afterwards, they are taken with the permission of the. So for that, again, they consider that as a false imprisonment. Say it because employee and employer relationship, they know where they are working and what is the danger. Contractual relationship ends, they were not responsible. Okay, not false imprisonment. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ರೆ CRPC ಓದುವಾಗ imprisonment and arrest. The police has special power to arrest, but ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, they have to inform the person. All these things are there. Certain procedure they have to follow, of course. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. And within 24 hours you have to submit before the court actually. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕಸ್ಟಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜಾನ್ ಲೂಯಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಟು ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್, and later they both were caught and they were detained in the provision store and immediately informed the police. The police came after 30 minutes and took them to custody. After inquiry, they came to know mother was not committed the crime, theft. It was the daughter. So mother, when she was allowed to go out, she filed a case stating that you have detained me in the provision store, hence it amounts to false imprisonment. No, he did a reasonable act. So he is only kept them or detained for some time. And he has to wait for the police. Police came within reasonable time and took them to their custody. Hence, it was not a false imprisonment. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನು, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್.
If it is an assault and battery, damages. False imprisonment, damages. You can claim compensation. Self-help. If anybody try to detain you, you can escape. Running away from the scene is also self-defense. Self-help. Or you can use reasonable force to repel that force. Any attempt to detain you, you can escape. You can use force, reasonable force. Or like, what do you call, ಯಾರ್ದು ಇದು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ whoever illegal arrest and unlawful detention ಆದರೆ ಅದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 rupees compensation for detaining 14 hours. Diminishing versus Jammu and Kashmir. Yeah, that's what. Say habeas corpus. Okay. Likewise, that is a remedy available for any illegal detention or anything. Okay. Now I'm coming to quickly. I just within 10 minutes, I'll try to finish this particular important chapter. Defamation. Defamation is a reputation. It is a permanent property. Nobody can take away, of course. After the death, it becomes the family property. It is the responsibility of the legal heirs to protect. Okay. It is invaluable. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಡಕೆ ಗೋದಮ್ಮನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. No, I'll take up the definition. What is definition? Defamation. Defamation is the publication of a statement. Publication of a statement. Statement contains words, written, photo, anything, video, or all, everything. Publication of a statement which reflects on a person's reputation and tends to lower him. Underline this, lower him. What is the malicious intention of every defendant? To lower him in the estimation of the right-thinking members. That's what, lower him in the estimation of right-thinking members of a society generally, and tends to make them shun. Nodi, lower him, shun, or avoid him. So if you think otherwise, what you will do? You try to avoid the people, evil people, ಅಥವಾ say who are not reputed. I'm saying that, ಅಥವಾ low character. ಈ ಥರ ಇರೋರ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You try to avoid them actually. So that is exactly that definition given by the Winfield. Again, I will repeat, defamation is the publication of a statement which reflects on a person's reputation and tends to lower him in the estimation of right-thinking members of a society generally, and tends to make them shun or avoid. So this is section 419 of IPC deals with defamation. Okay. Even imputation, even the companies have a reputation. If you any allegation made against the companies, nodi, publication actually it is a false statement. Truth will not become defamation. Kallana kalla andre defamation alla, mosgarana mosgara andre defamation alla. Only if you say that false, communicate the false, or publish the false information, it amounts to defamation. Okay. Insolvency, imputation of insolvency, say definitely amounts to defamation. What your object is, why you are making defamation? To bring hatred, contempt, and ridicule the persons. ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. For example, in Yusupoff versus Metro Goldwyn Mayer Pictures Limited, ಇದನ್ನು try to write Yusupoff case. Princess Natasha actually was the main actress in a film called Rasputin and the Old Monk. Name of the video, the Rasputin and the Old Monk. While acting in the film, actually the director asked her to act in a rape scene, but she was not agreed. But when the film was released, they are having that clips directed in such a way that Princess Natasha was raped or molested by the low character of the film Rasputin. She has become very angry and filed a case for defamation. It is both slander as well as libel. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಬಲ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್. ಸಾರಿ, that's why it both libel and slander, it amounts to defamation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೀಷಾ ಕೊಯ್ರಲಾದು ಅದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಫೇಸ್ ಯಾರ್ದೋ, ಬಟ್ ಇವಳ ಫೇಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ, ಫೇಸ್ ಇವ್ರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಲೈಬಲ್ that is in a permanent form, slander oral, ಲಿಖಿತ ಮಾನಹಾನಿ, ಮೌಖಿಕ ಮಾನಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನೇನೋ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಎಫಿಜಿ, ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್, ಫೋಟೋಸ್, ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಐ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಎನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಏನೋ ಲೈಬಲ್. ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಿವಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು, ಅದು ರಿಟರ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅದು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಆಕ್ಷನ್, ಬೈ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಐ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಎನಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್, ಎನಿ ಆಡಿಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಲೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಮೇಟರಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾರ್ಟ್, ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟಿವಿ, ಬೋತ್ ಲೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಸನ್. There are radio programs permanently recorded and relayed, and that's why it is potential slander. So TV, it is both picture as well as the dialogue, and it amounts to both libel and slander. Theatrical performances, statue treated as a publication, permanent. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Libel is very serious, that's why it becomes an actionable per se without proof of any damage. Per se means without proof of any damage. Slander, special damage you have to prove ಅಂಶ ಎಂದಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಪರ್ ಸೆ. There are 4 exceptional circumstances that are very, very serious. The manner in which you use your words considered as very serious and considered as slander actionable per se. Number 1, imputation of criminal offense punishable with imprisonment. ಅಪರಾಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು that becomes prima facie very serious case, that becomes actionable per se. ಜಾಕ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, who stole the parish bell rope, you scamping rascal. That means the rope actually is missing in the church, and that's why Adam priest made a statement, ನೀನೇನಾದ್ರು ಕದ್ದೇನಪ್ಪ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನೇ ಕದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಳ್ತನದ ಆರೋಪ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ who stole the parish bell ropes, you scamping rascal. Scamping rascal is not the defamatory. thief, stole ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಥೆಫ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ slander actionable per se. Second one, imputation of contagious or infectious disease likely to prevent other person. ಈಗ ಏಡ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡು ಪ್ಲೇಗ್, ಲೆಪ್ರಸಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, HIV, VD, ಎಬೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಬಲ್, ಲೆಪ್ರಸಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್, ಪ್ಲೇಗ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್, ಬಟ್ ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸ್, Segase versus Shine, and R versus Clarence, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಲೋ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಇಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಚಾಸ್ಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. We'll appreciate the Englishman actually because the Slander Women Act was passed in 1891. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಈಗ we added to the fundamental duties. Any derogatory statement made against any woman is punishable. Actually, it's duty not to make derogatory statement. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1891 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ವೆರಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಸೇ ದಟ್. ಇದನ್ನ
ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ DC, or unfit to become something else. Say that's really, of course, you have to respect the post, and but if you make any derogatory statement, it amounts to defamation. Okay, ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೋನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಪರ್ಸೆ ಅಂತ. ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಮೇಷನ್, ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೀಸ್ 3 essentials. The words must be defamatory, there must be refer to the plaintiff, and they must be maliciously published. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಇದು ಏನೋ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ. ಅಬ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಯೂಸ್ if anybody utters continuously without any pause, people ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ intermittently giving pause, thinking and making very derogatory statement may amount. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಗುಳುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it depends upon the circumstances. Okay, some generally we will not consider that as defamatory, but ಸಪೋಸ್ ಮದುವೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಏರರ್ಸ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಡಿಫಮೇಟರಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಬೈಗುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಫೋಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ ಪೆನ್ಫೋಲ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಥೀಫ್. ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, he has borrowed a loan, he has not paid the loan, that's why he came to the his house, standing in front of his house, he started scolding, why don't you come out you blackguard rascal scoundrel Penfold, you are a thief. ಇಲ್ಲಿ blackguard rascal scoundrel Penfold not a defamatory, but the word thief becomes defamatory. of course ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಇದು ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೌಂಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇನು ಡಿಫಮೇಟರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಲೂಯಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೈಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಂಪನಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಭಾಳ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫಮೇಟರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಯೂಯೆಂಡೋ, ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುವಂಥ ಮಾತಾಡೋದು, ಲೇಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇನ್ಯೂಯೆಂಡೋ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೇಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್, ಟಾಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್. Once there was an advertisement showing that the advertisement shows is a stylish drive of a ball, and while driving a chocolate protruded from his pocket. This is the advertisement. So immediately there is an action taken against the Tolly, because if any world class player gives a advertisement, say they will lose the membership of all the clubs. So that's why Tolly filed a case against the Fry and Sons. Without his consent, they are showing that chocolate advertisement. Okay, and it amounts to, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ that Tolly prostituted his reputation to a chocolate company. ₹1 ₹2 ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So another very famous case actually is the Cassidy versus Daily Mirror Newspaper Limited. Mr. Cassidy and Mrs. Cassidy were legally wedded couple, and so sometime they quarreled each other. They decided to live separately. But Mr. Cassidy visiting her at her flat occasionally. One fine day, what happened? There was an advertisement in a newspaper published by the Daily Mirror Newspaper Limited. Miss X, his photograph is there. Mrs. Cassidy's photograph, sorry, Mr. Cassidy's photograph
along with a lady, a girl's photograph. So this was a statement below that. Mr. Cassidy, the racehorse owner, and the Miss X whose engagement has been announced. Andre now he is going to marry. There is an engagement announced. Anta. Then the people who are living in the flat where Mrs. Cassidy was living, and she filed a case immediately against the Mrs. Cassidy filed a case against the Daily Mirror newspaper limited. So now he is going to marry means what the people who are living in the flat actually as her neighbors what may think. They may think that this lady was a keep. ನೋಡಿ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅವಳನ್ನ ಕೀಪ್ ಕಾಂಕುಬೈನ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಯೂಯೆಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ವಾಸುದೇವ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಾಸುದೇವ್. ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂ ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. Question actually, if there are many Vasudev are there, I'm saying that how many Vasudev can bring a case. So this was a difficult actually they have faced in 1940s and in the early days. Halton and Company ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್. The the hero of the story was Artemus Jones. He was a church warden. It is a fictitious story, fictitious place, fictitious circumstances. But when it is published, one advocate, Artemus Jones, actually filed a case stating that all my friends and relatives thought that I actually was wandering with a girl in a car festival. It was not, it is a fictitious story. But when he brought some people to the court of law, they took a oath and they said, give a oral statement, witness, and stating that we thought that Artemus Jones. But this Artemus Jones, not a church warden, not living in that place, he is in different place. He was an advocate. He's an advocate. Artemus Jones, advocate, filed a case. But the court said when the people come and took a oath and gave evidence in favor of advocate, the court, without any hesitation, they said it amounts to defamation, but not referred to him. The hero of the story, church warden, Artemus Jones. But name similar, but he was an advocate. There is a fictitious story. But the court said, yes, it amounts to defamation. Newstead versus London Express Newspaper Limited. Here, Herald Newstead, 30-year-old man, Camberwell man. He was convicted of bigamy. ಅವನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So he was convicted. It was published in a newspaper, London Express Newspaper Limited. A barber, his name was also Herald Newstead. He is also 30-year-old. He was also 30-year-old man, and he is living in the same place, what you call Camberwell. He filed a case. People who are all customers who come to his shop asking, why you married again? You have committed bigamy. Oh, you are gone to jail. This thing. So it was defamatory. Yes. In this case also, they said defamatory. Likewise, there are many cases the court decided when the name was similar but not referred to them, still evidence. What the court want? The evidence, oral evidence. The witnesses are coming to the court and said, we thought otherwise. ನಾವು ಬಾರ್ಮೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಎ ಬಾರ್ಬರ್. ಯಾರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಾರ್ಮೆನ್ ಹೋಗಿದ್ದ, ಬಾರ್ಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈಗಮಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 1940 ಕೇಸಸ್ಸು. ಆಫ್ಟರ್ 1952 there is a Defamation Act passed in England, and there is a section 4 actually come to the rescue of publishers unintentional defamation. If it is an unintentional defamation, they can take a defense. ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಡಿಫಮೇಷನ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ರೆಫರ್ ಟು ಬೈ ನೇಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, these are the problems. Unintentional, you can take a defense. If defamation to a class of people, number of people cannot sue. Only group by representation you can file a suit. But here Eastwood versus Holmes case, all lawyers were thieves ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One lawyer filed a case, but the court said, yes, you are not entitled to sue because it refers to the community by not by name. Eastwood, you are a thief ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then you would have filed a case. But he said all lawyers were thieves. He referred to entire community, lawyers community. Only bar representatives, president, secretary of the bar association can file a case, but andre representative suit, not individual suit. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But if the group is very small, like 10, 15 or 20, each one can sue ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
that depends upon the case. So section 4 actually comes as an ನಿಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಿಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ publication is more important. Whether malicious or not is secondary, but published once it reaches. What do you mean by publication? ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫೇಮ್ಡ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಡಿಫೇಮ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್, but it communicated to the third person, at least one, it amounts to publication. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಲೈನ್ ಲೆಟರ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಕವರ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ಕವರ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅದು. 10 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡಿಫಮೇಟರಿ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೆಟರ್ಸ್, so it gone to some other person, it amounts to defamation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 120 of Indian Evidence Act say it privileged communication, it will not amount to defamation. Okay, so friends, there are 3 defenses to a defamation. If there is truth, justification ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ you say that is not a defamation, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ is not a defamation. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ there are 3. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 105 ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. 194 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಇನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 105 ಕ್ಲಾಸ್ 2, they can talk as you like, but speaker is there to control, marshals are there to eject them, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is considered as an absolute. Judicial proceeding, court proceedings, absolute. Okay, state communication, any secretary, chief secretary to another chief secretary, state communication privileged. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಗಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಅಕೇಶನ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಪೋಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ knowing fully well, and he was arrested and put to trial. After that he was considered as declared as innocent. Avagadu it amounts to malicious prosecution, abuse of legal procedure. So that man, innocent man, can file a case against the person who gave a false complaint. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕಾಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ರಾತ್ ಕೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್, ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು 3rd degree ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್. So, there is a disconnection, I believe. Okay, again. So, ಪುನಃ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್, 1-2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Okay sir. Okay. So there is Anirudh who is asking about what is the difference between wrongful confinement and false imprisonment.
ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜೈಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೈಲ್. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರೂಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ಫುಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ಸ್, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವಾಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್, innocent person arrested and put behind, within 24 hours he is submitted to the court of law, and after that the magistrate sends him to a judicial custody ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. After he was declared as innocent, can he file a suit against the police, state for a judicial custody, police custody ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಹಂಗಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು CRPC ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ರಾಂಗ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೈನ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್. ದಟ್ ಪವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ CRPC ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇವೆರಡು ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಟ್, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ತಡೆಯೋದು, ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಕೋತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೀತಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇದೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫಾಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ if the false information given by the person, you will get so many examples. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಅವನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ತಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪೋಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿರೋಗೇಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿರೋಗೇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್. ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಮೇಟರಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ವೇ. ಬಟ್ ಅದೊಂಥರ ಇಗ್ನೈಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಚ್ಚಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ರಿಲಿಜನ್, ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು.
ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ Okay. ಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದೇ I'll share, ನನಗೆ sir. I'll ನನಗೆ ಒಂದೇ share. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2019 ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 19 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ Consumer ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, Protection Act. ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದು. ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಕೇಳ್ಬೋದು. Sir, your session is very nice to me, sir. I want slide. ಹಾ I want to print out your slides. Your slide for ಯಾ future ಯಾ ಯಾ reference. ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. Very fine, sir. I am from other college. ಓಕೆ Raja ಓಕೆ sir, Yeah, yeah. you can contact me. I am Okay. from Vivekananda College of Law. Madam, your number, madam. Yeah, I will type my number. Okay. Okay. ಅಲ್ಲ ಯು ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ನಂಬರ್ 944970338033. Yes. 94497. 9449703380. Okay, very thank you, sir. This is very useful to me, sir. I am Like any I am not- doubt Okay. you can call me, of course. Yes, No yes. worries. Okay, sir. It makes I no am not- difference I am whether not expected, Bhuvaneshwari sir. I or am not me. expected. Yeah, This, sir. We are always there for you people. Okay. And Yes. any outside students or outside our law college, so anybody wants to share their opinion about the lectures, Kannadadallೇ Madam, it ಹೇಳ್ಬೋದು. is very useful to me, madam. Yes, Okay. sir. Thank you, Raja sir. Thank you so much. Robi, ಬೇರೆ Yeah, law yeah, college yes, sir. ಅವರು, ಬಾಗಲಕೋಟ್ law college. Rajiv Gandhi Law College, madam. Yeah, ಹೇಳಿ no issues. yeah, he told sir. ಹಾ Some of them are there from Sakri law college, Hubbಳ್ಳಿ. ಹಾ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. No one is there, sir. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. So Thank you, came madam. at the end of the 5 days session, sir. Hello. Really? Yeah, Harish Kumar avare. Ma'am, from Saraswati Law College, Chitradurga. Yes, Close. sir. Yes, sir. Harish Kumar, sir. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. Thank you. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡಿಗೌಡ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. Okay. ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, So, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Hello, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. sir. ಹೇಳಿ. SC Nandimat Law College, Bagalkote. ಓ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಂತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟುಡೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತನೂ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ದೇ ವರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜೈಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಅವನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಜೈಲ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನಾರ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾವು. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಅನ್ನೆಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕರ್, ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಂದಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಪರಿಹಾರ
ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೇ, ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ತಾನೇ ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. ಹೌದು ಹೌದು, ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾನಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗು. ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸದಾ ಆ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಜೋಡಿ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಗೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇನೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಗಳು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು, ಆದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜುರಿ ನಾನ್ ರಿಮೋಟಾ ಕಾಸಾ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕುಟಿರೆ ಟು ಔಟ್ ನಾನ್ ಲೆಡಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರ. ಒಂದೆರಡು ಬರಿಬಹುದು, ಏನೋ ಉಬೀಜಾ ಸಿಬಿರಿಯಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ. ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾನಪ್ಪ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಸರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸರ್ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾನಪ್ಪ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much. Thank you so much. Thank you. So we'll conclude, sir. Yeah, definitely, madam. Okay. Good evening, students. So we have come to the end of the 5 days webinar on law of torts. So with all my humbleness, I wanted to thank Professor KB Vasudeva sir for comprehensively covering all the concepts under the law of torts, almost all. And I would like to thank even Sudhindra sir, Sudhindra Kulkarni sir from SC Nandimatta Law College, Bagalkot, who has attended all 5 days, and I could see him even making notes. So notes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. So I don't know whether students have made the notes, but teachers are definitely making the notes. Yakandre it is again a repetition for them. Thank you so much, Sudhindra sir, and keep supporting us like this. And even one request, madam. Yes, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ 5th ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. 21st ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ರಜಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 29th ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಸರ್, ಸರ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So definitely I will take care of that, sir. Thank you so much. It is not possible this time, next year. Yes, sir, definitely, sir. Academic years ಎಲ್ಲ programs ಮುಗಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ syllabus complete ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, correct sir. ಎಲ್ಲ legal awareness, NSS camp, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಈಸಿ. Sudhindra sir, I'll take care of that, sir. I'll consider in future. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And I even want to thank all my colleagues, Professor Veena madam, Dr. Sumitra madam, Sadashivappa sir, and yesterday Nirmala madam has joined, Subhashini, Pratibha, and more importantly our principal sir, who has provided an opportunity to create this platform for all the students of all the other law colleges. I wholeheartedly thank him also in his absence, sir. And I wholeheartedly thank you for taking time for us and making us to know, elaborately explaining the provisions with all the calmness, with all the commitment. So I thank you so much, sir. Thank you so much.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಸುಮಿತ್ರಾ ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಹಬ್ಬನೇ ಅದು. ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. 5 ದಿನದ ಹಬ್ಬನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಊರ ಹಬ್ಬ ಅದು. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಬ್ಬ. Definitely, Bhuvneshwari madam, and say I extend my thanks because giving an opportunity, Yes, because I sir. can reach many people, and that's what Yes, that's sir. what I'm Yes. saying, that I can reach many, at least. ಯಾಕಂದ್ರೆ that's exactly ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇದು, ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. Correct, sir. Correct, sir. ಹಂಗಾಗಿ- Day by day it is increasing, sir. It is spreading. ಹೌದು, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. I should say Thank you thanks so to much. Kempegowda sir and you. Sir, definitely, sir. Every time you are taking so much. It's okay, sir. It's our pleasure and it's my duty also. ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೂ we are ready to do this, sir. Thank you. Thank you Dr. so Sumitra much, sir. madam, thank you. Veena madam, thank you.